So, friends and students, here, before starting our class, I am very happy to tell you that yesterday we got PUC second year science result. So, our students, they did very well, and apart from that in this subject, we got 18% of result. So, congratulations to all Angli College students, apart from that, all other students also. So, thank you. Now, today we'll start with our bridge course, and in this, today we are discussing about osmosis and diffusion. So already you learned this osmosis and diffusion in your previous classes. And osmosis and diffusion, what you studied in 10th standard, the same you are studying in 11th standard, but with different examples. Now here, what you studied so far, we'll take those examples also. Apart from that, PUC examples also will take in this. And we will understand what is this diffusion and what is this osmosis. And apart from that, I am showing you some video how actually osmosis and diffusion is taking place. First, I will give you the explanation. Then, along with the video, I will explain it once again. Now, we will start with our whiteboard. Now, first we will deal with osmosis. So, osmosis in Kannada you are calling it as Abhisarane. So, the osmosis is said to be Abhisarane. What is osmosis? First, we will see the definition of osmosis. Now, the definition is it says the molecules of matter may be any, whether it is solid, gas, liquid, whatever it is, the molecules of a matter moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಿದ್ನ ಅಭಿಸರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. Now, I give nice examples here. But see, whatever the molecular movement is there, in this molecular movement, one obstruction comes. And that obstruction, we are calling it as semi-permeable membrane. So, definition ಏನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲಿ? The molecules of a matter moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration. So, during this movement, a membrane will be there, and this membrane we are calling it as semi-permeable membrane. So, I told you, in the nature, complete semi-permeable membrane is not commonly seen. And if you want to see a complete semi-permeable membrane,
Then we have to study regarding the urinary bladder of goat or urinary bladder of sheep or urinary bladder of pig. So you suppose the urinary bladder, if you are observing, it is having a complete semi-permeable membrane. Then what is this semi-permeable membrane? So see, any membrane which allows only water to pass through it. It is allowing only water to pass through it. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರೀ ನೀರನ್ನ ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಮೂಲಕ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅದರಿಂದ ದಾಟಬಾರದು. So if suppose such a type of water molecule passes through this membrane, then you are calling it as a 100% semi-permeable membrane. ಬರೀ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಮತ್ತೇನು ಹೋಗಕೂಡದು. Then only you are calling it as 100% semi-permeable membrane. But the membrane what you are observing in a cell, whether it is a plant cell or an animal cell. So here the membrane is allowing water, along with the water some of the solute particles are also passed. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಅಂಶಗಳು, ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಂತ ಅಂಶಗಳು, ಉಪ್ಪಿನಂತ ಅಂಶಗಳು, all these things along with the water they are passing. So when the water and other solute particles they are passing through the membrane, ಆವಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You cannot say it as a semi-permeable membrane. What is the rule? Semi-permeable membrane is one which allows only water to pass through it. But here, along with the water, solute particles are also passing. ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ನೀವು ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ selectively permeable membrane, then differentially permeable membrane. So ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ membrane ಅಂತ ಕರೆಯೋದರ ಬದಲಾಗಿ you are calling it as selectively permeable membrane or differentially permeable membrane. So when a molecule moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane or selectively permeable membrane or differentially permeable membrane, then you are calling it as osmosis. ಈಗ ಅಭಿಸರಣೆಯನ್ನ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲಿ ಪರ್ಮೇಬಲ್ ಮೇಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇದನ್ನ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So in this way osmosis you are observing. I will give a best example for this. So see, in this take a resin. ಈಗ ನೀವು ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಮನುಕ. ಈ ಒಣಗಿದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೀವು, ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು, ಆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮನುಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕ ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಒಣಗಿದಂತಹ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಈ ರೆಸಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್. And after half an hour, the resin which is there in this shape, the wrinkled resin, it will become a bulged resin like this. ಏನಾಗ್ಬಿಡೋದು, ಆ ರೆಸಿನ್ ಸೈಜ್ ಇಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗ್ಬಿಡೋದು.
ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಟೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ seeds, any seeds, pea seed you can take, or grams you can take, different kinds of seeds. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಬೇಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಟ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಶೇಂಗಾ. ಹೌದಾ, ಶೇಂಗಾ ಬೀಜನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆ ಹಾಕಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಒಣಗಿದ ಶೇಂಗಾ ಇದ್ದದ್ದು ಉಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗ ಈ ಬಟ್ಕಡ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, ಅವನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಅದು ಕೂಡ ಬಲ್ಜ್ ಆಗೋದು, ಅದರ ಸೈಜು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಶಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ದೆನ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಳಗ ನೀವು ಈ ಅಭಿಸರಣೆಯನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಸ್. ವಾಟ್ ಆಸ್ಮಾಸಸ್ ಸೇಸ್? The molecules of a matter moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane. ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು take the plant cell. The plant cell, it is having cell wall outside, then inside it is having plasma membrane. This plasma membrane allowing external water to rush inside through plasma membrane. The plasma membrane is nothing but selectively permeable membrane or differentially permeable membrane. So the molecules along with the water, they are entering into the vacuole of the cell. So in this way the water is entering inside the plant body. So like this, that you are taking an example of osmosis. So this is about osmosis. Now I am showing you one of the video. This osmosis will be very clear to you. Just see to it now. So now see, this makes you very clear what is osmosis. Just see here, the movement of water molecules through a selectively permeable membrane. What they said? Through selectively permeable membrane, they are calling it as osmosis. Just see to it. So again see, from a region of higher water concentration to the region of lower water concentration through semi-permeable membrane or selectively permeable membrane or differentially permeable membrane. This one you are calling it as osmosis. Now see, so here you are observing a pot which is containing a water. In that water, the boy is thinking what to put into the water. Now see what he is putting and what is happening.
So, here earlier I am given an example of resin. ನಾನು ಮನೂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. These are dry grapes. So, he is using dry grape and he is putting it into a water. Now see, let us understand osmosis by taking some resins. ಹೌದಾ? ರೆಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಮನೂಕಗಳು. ನಾವು ಈಗ ಒಣ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. Now these are the resins. He added resins to the water. Put some resins in water. So in the beginning these are dry resins. ಈಗ ನೀರನ್ನ ಹೀರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವು. ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅವು ನೀರನ್ನ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So here the water is not sucked, water is not absorbed. They are dry grapes. So now if suppose they are dragging water inside, what happens? Just see their volume now. Now the dry grapes, dry resins, they are trying to enter in the bowl. Okay, but they are not comfortable there. ಹೌದಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಅದನ್ನು ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು, ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೌ ಸಿ. So ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಆ ಡ್ರೈ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ the dry grapes are not eaten by the fish. The fish left those grapes and it went away. Now see, the grapes, the resins, what are that? ಈ ಮನುಕುಗಳು ಏನದಾವೋ ಇವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತು? ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈ ನೀರು one by one it is absorbing water. Now see, ನೀರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. It is sucking water, so volume is increasing. Now what it does, it enters directly into the water. Now see, the volume is increased. Now earlier the grapes were dry, so they are wrinkled. ಆ grapes ಒಣಗಿದಂತ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು wrinkled ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, its volume increases. Because ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾಗ the volume of that particular resin increased. So now see, now what it says, resins swell, indicating that they have absorbed water. So resins, they swell, they absorb water. Because of that the volume increase you observe. Next, swelling and absorbing water. Now rewind, just see, just observe it. There was low water concentration inside the resins in the beginning. After inhibition, what is happening? Just see. This is before, and after drinking water, see, as a result they absorbed water and swelled. Okay, so the size increased. So such a solution where there is higher water concentration outside the cell is called hypotonic solution. Now resin you are taking, putting it into the water, in the sense whatever the concentration of water is there, water outside the resin is higher. In the sense the purity of water outside the resin is higher, so as a result external water is rushing inside, and this process you are calling it as
end osmosis. ಇದನ್ನ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೊರಗಡೆ ನೀರು ಆ ರೆಸಿನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ. So here the solution outside the resin, the solution is called hypotonic solution. Spelling nodri, hypotonic. ಇನ್ನೊಂದು ಬರೋದು hypertonic. So see the difference. ಹೈಪೋಟಾನಿಕ್ ಅಂದ್ರ ಆ ಯಾವ ವಸ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೀರಿನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ that we are calling it as hypotonic solution. So now see, now you observed hypotonic solution. Now what else we will study about hypertonic solution now. So the boy, now he is removing the resins and putting it into a hypertonic solution, that is the sugar solution, where the sugar concentration is more than the inside resins. Now see, let us place these resins in sugar solution. This is the sugar syrup. In this sugar syrup, the resins are added. Now what is happening? Just see. Now volume is already bigger up. There is higher water concentration inside the resins as compared to the sugar syrup. Now see here, water concentration, the purity of water is more inside these resins compared to the outside. Outside, the sugar concentration is more. So what has to happen? Water has to move from its higher concentration to the region of lower concentration. From inside, it has to come outside. So we'll see now. So higher water concentration inside. So water is released out. So ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಆ resin ದಿಂದ. Now see, the volume is gone increasing, the shrinkage is taking place. ಹೌದಾ? Now see, such a solution where there is lower water concentration outside the cell is called hypertonic solution. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ನೀರಿನ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರೋದು. So external water concentration is less, internal water concentration is more. So water moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration. From inside the resin, the water is coming out. So as a result, the water, when it moves out, the process is called osmosis. ಹೌದಾ? ನೀರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಅದರ ಸೈಜು ಬೆಳೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಂಡ್ ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬಂದು ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಮಾಸಿಸ್. ಸೊ hypertonic solution, in case of this, always exosmosis is taking place. If it is hypotonic solution, then always endosmosis is taking place. Now see, this is hypertonic solution, that is the cell. So now resins are there, you have to increase the volume of resin and you have to sell it. Now how you are increasing the volume of resin, just see, that is end osmosis has to take. This is a pure water. Now these are the resins. The resins are jumping into the water. So as a result, 1 hour after, the volume of these resins increase. So when volume increases, they are ready to sell. So in this way, you observe how osmosis is taking place. Andre enaitille, the molecules of water moves from the region of higher concentration to the region of lower concentration through semi-permeable membrane, selectively permeable membrane, or
differentially permeable membrane, then you are calling it as osmosis. ಈಗ ಅಭಿಸರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್? ಈಗ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ನೀರು ಪ್ಯೂರ್ ನೀರಿದ್ದದ್ದು ತನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಿದು ಬರುವುದು, ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮುಖಾಂತರ. ಆವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಅಭಿಸರಣೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ಮಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ಮಾಸಸ್. This is all about, this is all about osmosis. Now we have to study a diffusion. So we have to study now the diffusion. Now it is diffusion. You are calling this diffusion as, in Canada I used to say, visarane. So already you studied what is osmosis. ಅಭಿಸರಣೆ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. Now we have to study about the diffusion. ವಿಸರಣೆ ಎಂದರೇನು? So the definition is same. In osmosis, what we say, the movement of molecules moves from the region of higher concentration to lower concentration. ಈಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ. ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಅವಾಗ ನೀವು ಅಭಿಸರಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಒಂದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು. So in osmosis what we did, from higher to lower concentration movement of molecules you observed, and that the semi permeable or selectively permeable membrane was there, but here there will be no membrane at all. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. So if suppose from higher to lower movement if it is taking place in the molecules, then you are calling it as diffusion. ವಿಸರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಇರಕೂಡದು. So now I am giving you very nice example. Take a Saint bottle. Okay, imagine you are there in the room, you are taking a Saint bottle, just open the lid. When you are opening the lid, automatically what happens? The molecules of that Saint, the concentration of Saint is more inside the Saint bottle. ಈಗ Saint bottle ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಆ ಬಾಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಆ ಮುಚ್ಚನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಆ ಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಿರೋ, ಆವಾಗ ಅವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾವು? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಆ ಬಾಟಲ್ ದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು. ಅವಾಗ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಿ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದ ಲಿಡ್ ಆಫ್ ದ what is the Saint bottle, the Saint concentration is more inside the bottle than the outside. So molecules of that Saint moves from the region of higher concentration
to the region of lower concentration. ಈಗ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪೇಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ ಬಣ್ಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ನೀರಿನ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಈಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು, ದಟ್ ಕಲರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಲರ್ than the water, so slowly it dissolves and mixes with the water. Okay, so in this way you are observing the diffusion or ವಿಸರಣೆ. ಈಗ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಮಗ. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಈ ಹುಡುಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. Now this boy is playing now. Just see what happens now. He is painting, he is using the color. ಅವಾಗ ತಕ್ಷಣ ಕೈಯನ್ನ ಎರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು. Now a drop is falling into the water. ಈಗ ಕಲರ್ ದ ಡ್ರಾಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು. Now see, the water is containing a drop of color now. Now slowly color dissolves. The color concentration is more in the color but than the glass. The glass purity of water is more. So what is happening? Color slowly dissolves into the water, higher to lower concentration. Just see. ನೋಡ್ರಿ, ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. Now diffusion is the movement of molecules from higher concentration to lower concentration. This is the definition. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡೆಗೆ ಈ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ನೀವು ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ವಿಸರಣೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸಿ. So this is regarding diffusion. Now today what you studied? Osmosis and diffusion. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಸ್ಮಾಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಸರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಈ ಅಭಿಸರಣೆ ವಿಸರಣೆಯನ್ನ ನೀವು 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now the only what you studied in 10th standard, little bit higher study will be there in 11th standard, but the same you are studying, only the examples are changing. So this is all about today's class. Thank you one and all.